Mwenyezi Mungu, tunakuja tena mbele yako. Tunakushukuru sana kwa mafunzo haya ambayo tunafanya ili kupata maarifa na kuelewa mahali ambapo tuko katika historia ya ulimwengu huu. Tunaomba tunapoendelea kuangalia laini za matengenezo, tupate kuelewa mahali tulipo katika historia hii. Utuelekeze katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. So katika kipindi kilichopita tulikuwa tumeangalia mwanzo wa Israeli ya kale. So tutaendeleza na kujaribu kuelewa mahali historia hii inaelekea na inakujia mwisho wake. Lakini nishasema jambo la muhimu hapa kwamba historia hii ni historia ya failure, ama ni historia ya kuanguka. Historia hii haiendi kusucceed. Itakuwa ni historia mbaya ambayo watu wa Mwenyezi Mungu ambao wametolewa utumwani wanafaa kusikiza ama kuobey, kumsikiza Mwenyezi Mungu, lakini hawafanyi hivyo. Mara si moja inakuwa ni watu ambao wananung'unika na watu ambao hawafuatilii yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka wafuatilie. Kwa hivyo katika sehemu hii ya mwisho tutaendeleza kutokana na historia ambayo wamengoja Musa waka lose hope, so they fail again this test. Na hapa ndipo wataanza kufanya miungu, waanze kuiabudu. Kwa hivyo baada ya historia hii ya kungoja Musa na Musa hatokei na wana lose hope, finally they make their gods. Nataka sasa tuangalie vile historia hii inakuja katika kikomo wa mwisho na kuanguka ama failure. Alafu katika darasa lijalo tutaanza kushughulikia mwisho wa Israeli ya kale, historia ya Yesu na Yohana. Kwa hivyo so tumeona the time of waiting, hapa they have failed. Alafu baadaye Mungu anawapa sheria, na anapowapa sheria anatarajia kwamba wataisikiza ama wataitii, lakini tunaona katika historia inayofuata kwamba watafanya hivyo. Tukizungumzia Musa, historia hii baada ya kuwapea sheria kunakuwa na historia fupi hapa, lakini baadaye tunamwona Musa akikaidi amri ya Mungu na kupata kugonga. Musa anagonga mwamba, mara mbili, na alikuwa anafaa agonge mara moja. Kwa hivyo Musa anapogonga mwamba mara mbili, ana fail. Also as a person, as a leader, Musa ana fail the test. Na tutasoma nukuu kutoka Patriarchs and Prophets 4:17 haya ya kwanza. Yote anasema hivi, Patriarchs and Prophets 4:17. Yote anasema hivi, anasema the cries were directed against Moses and Aaron. Why have you brought up the congregation of the Lord into the wilderness, that we and our cattle should die here? And wherefore have you made us come out of Egypt to bring us unto this evil place? It's no place of seed, or figs, or vines, or pomegranates, neither is there any water to drink. So hapa ni wana wa Israeli wakinung'unika kwamba Musa na Haruni, mbona wamewaleta mahali ambapo hakuna chakula, hakuna maji na kila kitu. So hapa ni watu ambao wamefail. Tushasoma hapa awali, watu washaanza fail mapema sana. Kwa hivyo tunapofika katika haya ya pili, anasema the leaders went to the door of the tabernacle and they fell upon their faces. Again the glory of the Lord appeared, and Moses was directed, take the rod and gather thou the assembly together, you and Aaron your brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and shall give forth water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock.
Alafu anasema, the two brothers went on before the multitude, Moses with the rod in his hand. They were now aged men. Long they had borne with the rebellion and obstinacy of Israel. But now at last, even the patience of Moses gave away. Here now he rebels. He cried, must we fetch you water out of this rock? And instead of speaking to the rock, as God had commanded him, he smote it twice with the rod. So, nataka kurekebisha kwamba Musa afai kuonga mwamba hata mara moja. Anaambiwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu watu hao wamenung'unika, hawana maji, hawana chakula, kuna mwamba hapo na mwamba huu unafaa uzungumzie. So Moses was told to speak to the rock, not to strike it. Hapo awali nilisema aliambiwa you strike mara moja. So I'm making that correction. Musa aliambiwa azungumzie mwamba, na badala ya kuzungumzia mwamba, Musa anasema Moses was carried away. His patience was carried away. Akawa amejaribu sana kuelekeza ama kuongoza watu ambao walikuwa watu wagumu kuongoza. Ikafika mahali subira yake ikachukuliwa, na wakati huu badala ya kuzungumzia mwamba akachukua fimbo aliyokuwa nayo akagonga mwamba ule mara mbili kwa sababu ya ghadhabu. Kwa hivyo Moses vile yeye kama kiongozi he fails. So the people have failed and Moses also is going to fail. Ndio maana tunasema kwamba historia hii ni historia ya watu kuanguka mtihani ama jaribio ambalo Mwenyezi Mungu aliwapa. Kwa hivyo Moses ana fail. Ukisoma haya 4 inasema by this act anasema haya 3 anasema Moses manifested distrust of God. Anapouliza shall we bring water, he questioned. So Moses anapouliza kwamba shall we bring you water, Elohim anasema kwamba he distrusted the faith in God. Aliacha kuamini mambo yale ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amezungumza kwamba maji yatatoka katika mwamba huu, uzungumzie alafu utatoa maji. So the point that tunataka kusisitiza hapa ni kwamba Musa as a leader pia ana fail. Anasema historia hii laini ya matengenezo ya mwanzo wa Israeli ya kale ambayo inaanza na Musa kuendelea ni historia ama ni laini ya kuanguka ama failure. They're not going to succeed kufanya kile ambacho Mungu alitaka wafanye. Ndio maana kupitia sababu hii tunaambiwa kwamba in 4:19 ukisoma kitabu hicho kwamba Musa kwa sababu ya hii dhambi ambayo amefanya, kwa sababu ya this failure, Musa hakuruhusiwa kuingia Canaan. So Moses amezuiliwa kuingia Kanaani. Kwa hivyo ni kutokana na tendo hili ambalo Musa sasa hata urithi ama hata ingia katika nchi ya uzuri ya Kanaani. Na Elohim anasema bitter and deeply humiliating was the judgment immediately pronounced. The Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believed me not to sanctify me in the eyes of the entire children of Israel, therefore you shall not bring the congregation unto the land I've given them. So kutokana na kufail kwa Moses, aliambiwa azungumzie mwamba lakini anaugonga. Kutokana na jambo hilo ndio maana Moses sasa Mungu anamwambia hautaurithi ama hautaingia ama hautaongoza watu hawa kwenda katika nchi ambayo nilikuwa nimewaahidi. So ukisoma ukurasa huo haya ya pili utaona kwamba Moses akiendelea kuwa kiongozi kabla afe, kuna kuasi ama kuna uasi ambao unafanyika. Kuna kuasi ambao unafanyika Musa akiwa yeye ndiye baada akiwa kiongozi wa watu hao. Na nitasoma
Tasoma 4:19, paragraph 2. 4:19, paragraph 2, nasema, Moses did not conceal his sentence, but told the people that since he had failed to give God glory, he could not lead them into the promised land. He told them, or he begged them, to mark the severe punishment visited upon him, and then consider how God must regard their murmurings in changing upon a mere man the judgments which they had by their sins brought upon themselves. He told them how he had pleaded with God for remission of the sentence and had been refused. The Lord was wroth with me for your sakes, he said, and will not hear me. Musa hapa atawaambia wana wa Israeli kwamba yeye atawaongoza hadi Canaan kwa sababu ya kunung'unika kwao kumfanya yeye akaghadhabishwa, akagonga mwamba, ndiposa Mungu akamwambia huwezi fika Kanaani. Na Musa anawaambia kwamba nimejaribu sana kuzungumza na Mungu apate kunisamea dhambi hii, lakini amekataa. Na ni kwa sababu ya dhambi zenu mmefanya mimi nisiende katika Kanaani. Ukiangalia ukurasa wa 454, haya ya pili, ya kwanza na ya pili, pia hapa tutasoma kwamba bado Musa akiwa ndiye kiongozi wa wana wa Israeli, kutakuwa na 454.1 kutakuwa na wasi. Kwa hivyo Musa ameambiwa kwamba hatafika Canaan, lakini bado yeye akiwa kiongozi kuna kuasi ambao itafanyika chini ya uongozi wake. Kwa hivyo tunasoma haya ya kwanza, anasema during the time of the encampment besides Jordan. Kwa hivyo wamesafiri, wamefika Jordan, na hapa mto wa Yordani huu ndio mpaka wa kutoka nchi za watu wa mataifa waingie Canaan. Wamefika this boundary, Jordan. Na wakifika Jordan, hapa kuna kuasi. Tutasoma, anasema during the time of the encampment beside Jordan, Moses was preparing for the occupation of Canaan. In this work, the great leader was fully employed, but the people, this time of suspense and expectation was most trying. And before many weeks had elapsed, their history was marred by the most frightful departures from virtue and integrity. At first, there was little intercourse between the Israelites and their heathen neighbors, but after a time, Midianitish women began to steal into the camp. Their appearance excited no alarm, and so quietly were their plans conducted that the attention of Moses was not called to the matter. So what we're told here, through the influence ya mtu ambaye anaitwa Balaam, hawa watu walifanya uasi wakiwa Jordan, Musa akiandaa safari ya kuvuka mto huu wafike Canaan. So hapa kuna kuasi. Na kuasi huu kunafanyika bado ikiwa Musa yeye ndiye kiongozi wa watu hao. Kwa hivyo ni katika historia hii ambapo tunaona kwamba Musa ambaye alikuwa mkombozi, hapa sasa kazi yake imeisha, na tunaona the transition to Joshua. So hapa katika mto Jordan tunaona kwamba Joshua atakuwa sasa yeye ndiye atapewa jukumu la kuongoza wana wa Israeli hadi Canaan. So hapa sasa kwenda mbele, so hapa kumekuwa na Musa amekuwa akifanya kazi ya kuongoza, lakini kuanzia hapa kwenda mbele sasa ni Yoshua. So at the river Jordan kuna transition, kuna kule
kubadilisha mamlaka ama kubadilisha kiongozi. Musa kazi yake inaisha kwa sababu ameambiwa hata urithi nchi ya Canaan, na sasa Joshua ndiye amechukua usukani. Sasa yeye ndiye anafaa kuwa kiongozi kwenda mbele. So there is a change of leadership, na nukuu moja ambayo tutasoma ni kitabu hicho 462 aya 4 na kitabu cha Deuteronomy chapter 34 verses 1 through 7. This is Moses' death, kufa ama kifo cha Musa, na nukuu hiyo nitaisoma kwa haraka. Inasema, the Lord hearkened to the prayer of his servant and the answer came. Take you Joshua. So Musa ameomba Mwenyezi Mungu na Mungu anamjibu. Anamwambia, chukua Yoshua, the son of Nun, a man in whom is the spirit of the Lord, and lay your hand upon him and set him before Eleazar the priest and before the congregation, and give him a charge in their sight. And you shall put some of your honor upon him, that the congregation of the people of Israel may be obedient to him. Joshua had long attended Moses, and being a man of wisdom, ability, and faith, he was chosen to succeed him. Katika nukuu hii tunaambiwa kwamba Joshua amechaguliwa na Mwenyezi Mungu kuendeleza kazi ya Musa. Kwa hivyo kutokana na haya hii na vile Musa anapokufa, vile vile ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 1 hadi 12 ama 10, utaona kwamba kuna kubadilisha kwa uongozi kutoka kwa Musa hadi kwa Yoshua. Kwa hivyo kuanzia mto Jordan kwenda mbele, Yoshua ndiye sasa atakuwa kiongozi mpya wa wana wa Israeli. So baadaye kuna historia mbili ambazo tunafaa tuzielewe ndio tumalize historia hii, kwamba Yoshua amechukua usukani na baadaye atawaelekeza ama atawaongoza kuvuka. So kuna kuvuka mto Jordan, na katika kuvuka huku wanavuka vizuri sasa wakiongozwa na Musa, na Yoshua. Lakini katika historia hii ya kuvuka Jordan ulikuwa ni mto mkubwa, na niposa wapate kuvuka. Tutasoma nukuu hapa, nitaitaja tu alafu tutaisoma baadaye. Patriarchs and Prophets 44 paragraph 1. Katika nukuu hii utaambiwa kwamba mto Yordani pia ulipaswa kuvukwa vile walivyovuka bahari ya Shamu. Mto huu, wakati huu Yoshua akiwa kiongozi, hakunyosha mkono wake maji yatawanyike, lakini wakuhani ama makuhani, the priests, walibeba the sanctuary ama sanduku ama walibeba the ark. The ark ni ile nyumba ambayo walikuwa nafanya kafara, the sanctuary pattern. So walibeba ile nyumba alafu wakatangulia, na mto ulikuwa hapo na maji yalikuwa haukutawanyika vile Musa alikuwa amefanya awali wakivuka bahari ya Shamu. Lakini wakati huu tunaambiwa kwamba the priests walitangulia na walienda tu kuvuka mto, na walipoanza kuvuka maji yakatawanyika yenyewe na wakafika Canaan. Ndasoma, at the appointed time began the onward movement, the ark borne upon the shoulders of the priests leading the van. So makuhani wametangulia wakibeba the ark. The ark ni ile
kijumba ama kichumba ambacho walikuwa wanafanyia kafara, like the sanctuary. The people had been directed to fail back so that there was no vacant space of more than half a mile about the ark. All watched with deep interest as the priests advanced down the bank of the Jordan. They saw them with the sacred ark move forward the angry, surging stream, till the feet of the bearers were dipped into the waters. Then suddenly the tide above was swept back, while the current below flowed on, and the bed of the river was laid bare. At the divine command, the priests advanced to the middle of the channel and stood there, while the entire host descended and crossed the farther side. This was impressed upon the minds of all Israel, the fact that the power that stayed the water of Jordan was the same that had opened the Red Sea, so their fathers 40 years before could pass the Red Sea. When the people had all passed over, the ark itself was borne to the western shore. No sooner had it reached a place of security, and the soles of the priests' feet were lifted up unto the dry land, than the imprisoned waters, being set free, rushed down, and a restless flood in the natural channel of the stream. Kwa hivyo katika nukuu hizi PP 484 haya ya kwanza na ya pili, nabii wetu anatuambia kwamba walipokuwa wanavuka mto Jordan, ilikuwa ni kama ile miujiza ambayo ilifanyika katika kuvuka bahari ya Shamu. Lakini wakati huu hakukuwa na maji kutawanyika kwanza ndio wapite. Makuhani walianza safari, walipokanyaga the shores, the banks of this river, maji yakaacha kupiga na upepo mkali. Wakasimama pale, watu wote wakakuja wakavuka, baadaye watu hawa makuhani hawa wakafuata na mwisho wakavuka. So kuna the same thing ina happen hapa, the same miracle kama ina happen hapa katika kuvuka bahari ya Shamu. And that begins to tell us the 2 points. So kuvuka mto Jordan na kuvuka bahari ya Shamu ziko connected in a way, because there is water here, there is water here, na njia wanavuka is almost the same. It's by the power of God. Because leo ndio nasema watu waliona kwamba the same powers zilikuwa zimezuia maji na mababa zao wakapita hapa miaka 40 awali, was the same powers zilizuia maji ya mto Jordan na ikawasaidia wakavuka. Haya. Baada ya historia hiyo ya kuvuka mto Jordan, ukienda katika kitabu cha Yoshua sura ya 6, hapo sasa wana wa Israeli wamefika mji wa Kanaan, wamepata mataifa mengine wanaishi katika nchi ya Kanaan, na hapo sasa wanafaa waanze kuangusha mji wa Jericho. So hapa is the conquest of Jericho. So ni vita kuangusha mji mkuu wa Jericho. Na katika kuangusha mji wa Jericho, hapa sasa wana wa Israeli wameanza kutangamana na watu wa mataifa. Tasoma fungu moja. Kwa sababu kusoma sura ya 6 mstari wa 17 katika kitabu hicho cha Yoshua anasema kwamba, and the city shall be accursed, even it, and all that are therein, and the Lord only Rahab the harlot shall live, and she and all that are with her in the house, because she hid the messengers that were sent. So hapa tunaona kwamba watu wa Mungu wa Israeli wameanza kutangamana na watu wa mataifa, the Gentiles. A good example ni mwanamke huyu kahaba ambaye anaitwa Rahab. Rahab ameahidiwa kwamba yeye hataangamizwa, kwamba yeye atakombolewa. Kwa hivyo baada ya kuvuka mto Jordan, wana wa Israeli wana kazi nyingine ya kufanya. Kazi nyingine ya kufanya ni kuangusha mji ule mkubwa
wa Yeriko ambao ulikuwa unawazuia pale. Na mji wa Yeriko, so huu ni mji wa Yeriko, wanafaa waangushe ndio wafike Canaan. Kwa hivyo kitabu cha Yoshua sura ya 6:17 inazungumzia Rahab. Na hapa wameanza kutangamana na watu wa mataifa, the Gentiles. Na through the interaction, the Gentiles wameanza kusoma ama wameanza kujua kwamba watu hawa wamekuwa wakiongozwa na Mungu. Watu wa mataifa wamekuwa wakisikia jinsi wana wa Israeli wamevuka bahari ya Shamu, jinsi mambo yalifanyika katika mji wa Egypt, katika yale mapigo. Wamesikia historia hiyo yote. Wamesikia njiani vile watu wa Mungu, wana wa Israeli, wamepigana na mataifa mengine na wakawashinda. Kwa hivyo watu wa mataifa wameanza kupata ufahamu kuhusu Mungu wa kweli. Kwa hivyo katika Yeriko tunaona kwamba mazao ama matunda ya watu wa mataifa kwanza kuelewa Mungu yameanza kuwa wazi. Kwa hivyo baadaye katika Yoshua sura ya 7 tukimalizia, watu wa Mungu tena wameenda katika hali ya usinzi, covetousness. Watu wa Mungu wamefika vizuri, wakakonga Yeriko, wakaanza kuingia Canaan, lakini kuna jambo moja hawatafanya. Hawataangamiza watu wote ambao walikuwa wanakaa Canaan. Canaan ilikuwa inabitiwa na watu wengine wa mataifa, the 10 tribes. So Mungu alikuwa amewaagiza kwamba wakiingia mji huu wa Canaan wafukuze watu hawa wote. Lakini vile ambavyo walianza kuingia, walianza kufanya compromise. Wakaacha watu fulani kuendelea kuishi katika nchi ya Canaan ambayo ilikuwa imepeanwa ahadi kwamba wao pekee ndio wadharithi nchi hii ya Canaan. Kwa hivyo by the time you get to Joshua chapter 7, watu kupitia the influence ya watu ambao wamebaki na hawajafukuzwa kutoka mji wa Canaan, watu wameanza kufanya covetousness, sin, the sin of covetousness. Na hapa ndio tunasema kwamba historia hii is the history of failure. Ni historia ambayo watu hawasucceed, kwa sababu the reason why tunajifunza laini za matengenezo ni kwamba Mungu atatoa watu katika hali ya giza ama hali ya ambapo wamekuwa katika mateka, na Mungu anapoanza matengenezo haya, kusudio lake ni kwamba watu wake watakuwa reformed, watakuwa watu ambao wameundika ama wametengenezwa vizuri. Wakishatengenezwa, watu hao wao muhimu kupitisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwenda kwa watu wengine wa mataifa. Lakini katika historia hii is the history of failure, kwa sababu watu wanatolewa utumwani, lakini wanapoendelea na safari hii, kuasi, kunungunika kunazidi. Na kunapoendelea na kuasi na kunungunika, kunakuwa kwamba wanafika mahali ambapo hawawezi succeed kufanya kazi ya Mungu vile ambavyo inahitaji. Kwa hivyo tutafanya summary, muhtasari, alafu tumalize. Leo tumeanza kushughulikia daini ya matengenezo ya historia ya Israeli ya kale, chimbuko lao na vile Mungu alikusudia kuwatengeneza. Kwa hivyo miaka 400 ikaisha, Mungu kabla iishe kuna kuzaliwa kwa Musa. Kuzaliwa kwa Musa kunaashiria kwamba tumefika wakati wa mwisho, na watu wameanza kupata maarifa kwamba muda huu karibu unaisha, ili watu wa Mungu wapate kukombolewa ama kuokolewa. Na watu ambao wanapata kuongezeka kwa maarifa ni wazazi wake Musa na vile vile wazee wa Israeli. Wanaanza kuelewa kwamba the 400 years are almost coming to an end, ndiposa watu wa Mungu wapate kutolewa mateka waende Canaan. Musa anazaliwa, inakuwa ni tumainio kubwa kwa wazazi wake Amram na Jochebed. Wanaamini kwamba Musa atakuwa ndiye yule mjumbe mwenye Mungu atatumia kufanya shughuli hii ya kuvusha watu wake hadi Canaan. Kwa hivyo tukasema kwamba
Musa anafanya kosa pale Misri, anaenda Midian, anaoa Zipora akiwa watoto wawili. Siku moja anapata mwito, na mwito huu anapewa ujumbe wa malaika wa kwanza kwamba enda ukatoe watu wale wapi? Misri, watoke ukuje wachukue Canaan. So Musa anachaguliwa kama mjumbe na kama kiongozi. Anaanzisha vuguvugu kwa sababu anapoenda Misri na anapopena ujumbe, wale ambao wanaanza kumsikiza wanakuwa part and parcel of his movement. Kwa hivyo anaanzisha vuguvugu la kuleta matengenezo. Kwa hivyo ndiye anakuwa mjumbe. Katika historia hiyo wanamsikiza, wanatoka, wanafika bahari ya Shamu. Katika bahari ya Shamu, tukasoma Korintho wa kwanza 10 mstari wa 2, Paulo anazungumzia kuhusu ubatizo. Kwamba ubatizo ulifanyika hapo katika kuvuka bahari ya Shamu. Tukahusisha ubatizo na ujumbe wa malaika wa pili. Kwa hivyo ujumbe wa malaika wa pili umewasili na umeanza kufanya kazi. Umejumuisha ama umeungana na ujumbe wa malaika wa kwanza ambao ulikuwa ushaanza kueleweka kutoka kuzaliwa kwa Musa. Kwa hivyo ujumbe huu unaendelea, na baada ya kuvuka bahari ya Shamu kuna wandering in the wilderness for a long time. Na wanapowanda, the purpose of this wandering ni kwamba Mungu apate kuwatest, aone kama watu hawa wanaafiki ama wanafikia kiwango ambacho Mungu anataka wafikie. Kwa hivyo shughuli hii inaendelea ya kutest hawa watu, na they fail the test because they are complaining to Moses about water. They are going to fail the test. Inafika mahali inakuwa sasa ni wakati ambapo Mungu anataka kuwapea sheria yake, kwa sababu hapa Mungu atawasamea. Musa ataomba kwa Mungu, Mungu awasamee, waendelee na safari. Ikifika hapa katika Kutoka 19:20, Musa anaenda mlimani na Joshua. Joshua anafika mahali anamngojea Musa pale. Musa anazidisha, anakutana na Mwenyezi Mungu. Wanakuwa pale kwa mazungumzo na Mungu kwa siku 40. Na katika siku hizo zinakuwa tena ni siku za jaribio. It's another test. Kwa sababu kulikuwa na kipindi cha kungoja, a tarrying time, ambayo watu wa Mungu waliface. Na katika kipindi hiki tena wakafail. Kwa sababu walikuwa wamezoea Mungu ambaye wanaona. Wakati huu Mungu si wa kuona, ni Mungu wa kuona lakini haonekani, ni invisible God. They were supposed to still continue depending upon the invisible God. Lakini they are going to fail this test again katika tarrying time, ile hali ya kungoja. Wana fail. Haya, baada ya kufaili sasa tunaona kwamba baadaye Mungu anawapea sheria, wanatubu nini, historia hiyo yote inaendelea. Musa anaongoza katika hii hali ya kutubu, kwa sababu Mungu anataka kuangamiza wote, lakini wale ambao wanakubali kutubu anaambia wale ambao wanaendelea kuabudu sanamu, kweni upande huu, wale ambao mnaona ni vibaya mtubu, kweni upande huu. Wanatubu na wanaendelea na safari. Wanafika mahali ambapo tena hakuna maji. Mungu anaambia Musa, zungumza na mwamba, alafu mwamba huo utaweza kutoa maji watu wakunywe. Musa anaghadhabishwa kwa sababu ya kunung'unika kwa watu wa Israeli. Anagonga mwamba ule mara 2 na fimbo aliyokuwa nayo, na anapofanya hivyo Mungu anamwambia, sasa kwa sababu umekaidi amri yangu ama kile ambacho nilikwambia, wewe Musa hautafika Kanaani. Kwa hivyo Musa ana fail as a leader. Wanapofika Jordan, mto Jordan ni mto ambao ni mpaka, unafaa wavuke waingie Canaan. Lakini katika mto huu kuna kuasi. Na hapa ndipo Musa anapokufa, na sasa Joshua anachukua usukani, na sasa yeye ndiye anakuwa kiongozi mpya ambaye watu wanafaa kutegemea kwa uongozi wake, ndipo wapate kufika nchi ya Canaan. Lakini kabla Joshua achukua usukani, Musa akiwa bado yeye ndiye kiongozi, watu wanakuwa tempted again na wanawake wa Midiani, the Midianitish woman, na yule nabii Balaam na kiongozi Balak, tena wanaanguka, wanafail kwa kufanya matendo ya usinzi katika mto Jordan. So kuna kuasi chini ya Musa, bado Musa akiwa yeye ndiye kiongozi, kuna kuasi.
Wanapoasi, inabidi Mungu tena awazungushe katika jangwa miaka ingine 38. Ndio by the time tena wanarudi mto Jordan, sasa wako ready kuvuka. Hapa tena ndio wanaona the miracle ya kuvuka mto ule, wakiwa sasa na kiongozi mpya Joshua. Joshua anaongoza, wanavuka, wana exercise some faith hapa, lakini wanapofika mji wa Yeriko wanauangusha. Na sasa tunaanza kuona kwamba watu wameanza kutangamana na watu wa mataifa, watu wa Mungu wameanza kutangamana na watu wa mataifa. Mfano Rahab alikuwa amepata ujumbe kuhusu vile watu wa Mungu wamekuwa wakiongozwa. So alikuwa ameanza kumuelewa na kufahamu kwamba kuna Mungu wa ukweli. Kwa hivyo tunaona kwamba the purpose of a reform line ni Mungu kureform watu wake. The intention yenye Mungu anataka kuachieve ni kwamba watu wake wawe kwa manufaa kwa watu ambao hawamjui yeye Mungu. Iposa watu hawa wapate kuwa influenced wakuja on the right side. Na tunaona that is true with Rahab. Kwa hivyo baada ya kuangusha mji wa Yeriko, baadaye watu wa Mungu hawafanyi kile ambacho Mungu aliwaambia. Aliwaambia waangamize mataifa hayo, watu wawafukuze, lakini bado wanaacha watu fulani fulani. Na watu hao wanakuwa ni chanzo cha wao kwanza kufanya usinzi. Kwa hivyo historia hiyo ni historia mbaya, ama ni historia ambayo inatufunza kwamba ni historia ya failure. Historia ambayo mambo hayafanyiki kulingana na mipango ya Mwenyezi Mungu. Watu wana fail because of disobedience, kwa sababu ya kunung'unika. Kwa hivyo Mungu akitujalia siku nyingine tutaanza kuangalia historia ya mwisho wa Israeli ya kale. Tutarudia mambo haya, tufanye mtasari, alafu tuanze kuangalia historia ya Yohana na Kristo, vile ambavyo Mungu anajaribu kutengeneza watu wake wao wa manufaa, na watu hawa wao wa manufaa kwa watu wa mataifa. Baadaye tutaanza kuangalia mwanzo wa Israeli ya kisasa, na mwisho tutaangalia mwisho wa Israeli ya kisasa. Kwa hivyo tutaachia hapo, tutamaliza kwa ombi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa jumbe hizi ambazo umeendelea kutufunulia katika historia hii. Mungu, tunaomba kwamba tupate maarifa ambayo yatatusaidia kuelewa wakati tunaoishi katika nyakati hizi. Watazamaji wa video hizi wabarikiwe zaidi na jumbe hizi zipate kuwasaidia kuelewa vile ambavyo ni rahisi kujua mahali tumefika katika historia ya ulimwengu na mahali ambapo tunaelekea. Studies hizi za laini za matengenezo ziko kwa manufaa kutuelekeza kila wakati tunapotoka katika laini, tujue kwamba tumepotoka na kurudi katika laini hizi, ama kuwa katika mwenendo wako ni kuwa katika laini hizi na kujua mahali ambapo tulipo na mahali ambapo tunaelekea na mahali ambapo tumetoka. Sasa tuongoze hadi wakati ujao tutakapoendelea na masomo haya. Tuongoze katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen.